টেনশন তো না, টেনশন যেমন না যেমন আমার ব্লগের নাম হচ্ছে ফায়ার স্কিপ পারবে তার বোর জন্য নাস্তা নিয়ে আসছে। যাত্রা হচ্ছে ফায়ারের ইভি। চলো, চশমা তো পরে দেখছি সব ঘোলা, করবো চশমাটা খুলে ফেলি। कभी जब ना जय हो ईवी की जय हो, जय 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 बोलो। One of the best tasting of ईवी आइसक्रीम গুলো এরকম বাজে পানি দিয়ে মনে হয় না আমি ছাড়া আর কেউ ভিডিও বানাচ্ছে এখন পর্যন্ত। রাইট, তো আমরা আবার আগাই যাচ্ছি নতুন প্লেসে ঘুরতে। আমরা বেসিক্যালি বৃষ্টি এবং এনজয় করতেছি আমাদের লাইফ। আমার কাছে চশমা নাই, আমি জানি না আমি কি দেখতে কিরম কি দেখতে চালাইতেছি। আচ্ছা, আপনি পানি এই পানির মধ্যে আমি একটু আগে বেরিয়েছি, এই পানির মধ্যে না আমাদের প্যারা খেলার রাস্তা ঠিক থাকলে ও বাইরে হয়েছে ভরসা আবার চলে। আমরা আবার আচ্ছা, আমরা মেইনলি বাইরে ছিলাম নাস্তা মানে কিনতে। আমার এখানে যে মোবাইল আছে এগুলো তো বুঝতেছে এগুলোকে লেটস ডু সামথিং। ভালোই লাগছে বৃষ্টিতে। ফুলান বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে বের হয়ে গিয়েছি। এগুলোকে আমার একটু দ্রুত সমস্যা হচ্ছে সামনে রোড একটা উল্টাপাল্টা আসতেছে, আমি ওকে হাতে ধরে রাখতে বেড়া খেতেছি আর ইভি চালাইতে বেড়াতেছি। আমার একটা খুব বাজে পানি রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। ছিলাম ওর জন্য নাচটা নিয়ে যাওয়া আর নাচছিলাম। সামনে হচ্ছে চরম পানির জায়গা। নাচছি আর আমি সামনে এই নিয়ে যাবো নাকি। ওই কর্নার দিকে পানি তো বাইক যাইতে পারে না, তেলের বাইক যাইতে পারে না, সেখানে কি ইভি যাওয়া উচিত বলো গাইস? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। আমার মনে হচ্ছে আমি আমার গাড়িটা একটা বাস মারবো।
গাড়ি যেখানে পারছে না ব্রো, তুমি সেখানে এনে নিয়ে কি করবে চোদনা? গো ব্যাক। Matter, that's alright. Okay, আমার নাস্তা পাইছি। ফাইনালি আমি নাস্তা নিয়ে আসছি। নাস্তা আমি নিয়েছি এআইবির ওখান থেকে। কারণ আমি না অ্যাপোলো যেতে পারছি, না ঘাটপাট যেতে পারছি, না অন্য কোথাও যেতে পারছি। আমি এখন আগে খাবারটা রাখি। সরি, can go. You have to go. Ready? আমার পানির মধ্যে দিয়ে যাবো, মজা লাগে। গাড়ি ঘুরাইনি, কি অবস্থা। Chashma in my eyes, so road looks pretty helpful here. টানাও লাগবে হাঁটবে আজকে। এদিকে আমি যখন আসতেছিলাম তখন মানে ছিল না। চলে আসছি আমার বাসায়। It was a great ride. Thank you guys. আমি এখানে উপরে উড়াইতে চেয়েছি।